Great welcome students to the presentation mode. তোমরা আজকে কিন্তু পার্টস অ্যান্ড শেডিউলের ক্লাস নাম্বার 4 করছো। এই ক্লাসটা আমরা প্রিভিয়াস ইয়ারে আসা এমসিকিউ কোয়েশ্চেন্সগুলোর উপর করব, যেখানে কিনা 15টা মানে প্রিভিয়াস এক্সামে আসা ফ্রিকুয়েন্টলি আস্ক কোয়েশ্চেন থেকে আমরা চুজ করেছি। তো অ্যালং উইথ দ্য এক্সপ্লানেশন এই কোয়েশ্চেনগুলোর আনসার করব আমরা। তো চলো দেখা যাক নাম্বার 1 কোয়েশ্চেন কি। Number 1 question আমাদের বলছে the chairman of the committee on public accounts is nominated by which among the following? Okay, তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেনের আনসার আমাদের কি হবে? লোকসভা স্পিকার। লোকসভা স্পিকারের দ্বারা the chairman of the committee on public accounts is nominated by which among the following? না লোকসভা স্পিকার এটাকে কি করে চুজ করে। পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি বলে একটা কমিটি আছে, পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি, ঠিক আছে, পিএসসি কমিটি বলে, ইজ ওয়ান অফ দ্য বেসিক্যালি স্ট্যান্ডিং পার্লামেন্টারি কমিটি। ওকে, ফার্স্ট এস্টাবলিশ হয়েছিল কখন? এটা স্ট্যান্ডিং পার্লামেন্টারি কমিটি বললাম তোমাদের। যারা মনে করছো যে লিখে রাখতে হবে তারা কিন্তু নোট বলে লিখে রাখতেও পারো। এটা এস্টাবলিশড হয়েছিল ইন 1921 আন্ডার the Government of India Act, under the Government of India Act 1919 provision. ওকে, এই কমিটিতে বেসিক্যালি 12টা মেম্বার থাকে, 12 মেম্বার্স, সরি 12 না 22 মেম্বার্স থাকে। 22 মেম্বার্সের মধ্যে আউট অফ 22 মেম্বার্স 15 are from Lok Sabha. Okay, and 7 are from Rajya Sabha. 7 from Rajya Sabha. Okay, আর এই যে 22টা মেম্বার সেটা elected by the members of parliament. Okay, elected by the parliament. ঠিক আছে, তাহলে বললাম পিএসসি মানে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি এস্টাবলিশ হয়েছিল 1921-এ, আর আন্ডার দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট 1919 প্রভিশনসে এটা এস্টাবলিশ হয়েছিল। 22টা মেম্বার, তার মধ্যে 15টা ফ্রম লোকসভা অ্যান্ড 7 জন ফর রাজ্যসভা, অ্যান্ড দে আর ইলেক্টেড বাই দ্য পার্লামেন্ট মেম্বার্স। ওকে, চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 2. উইচ আর্টিকেল অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন mandates presenting a statement of estimated receipt and the expenditure, মানে কত পেলাম আর কত খরচা হলো, of the government for one financial year? এটা আমরা আর্টিকেল নাম্বার 112 থেকে কিন্তু এটা সম্বন্ধে সব কিছু জানতে পারি। ওকে, অ্যাকর্ডিং টু দ্য আর্টিকেল 112 ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, দ্য প্রেসিডেন্ট শ্যাল ইন রেসপেক্ট অফ এভরি ফিনান্সিয়াল ইয়ার কজ টু বি হেল্ড বিফোর বোথ দ্য হাউসেস অফ পার্লামেন্ট স্টেটমেন্ট অফ দ্য এস্টিমেটেড রিসিপেন্টস, মানে যতটা রিসিপ্ট করছি, অ্যান্ড দ্য এক্সপেন্ডিচার অফ দ্য গভর্নমেন্ট। আর এটাকে আমরা কি বলি? বেসিক্যালি বাজেট বলি। দিস ইজ অলসো নোন অ্যাজ বাজেট। একটা ফিনান্সিয়াল ইয়ারে কতটা খরচা হলো আর কতটা আমরা খরচা হলো এবং কতটা পেলাম, ঠিক আছে, মানে একটা ফিনান্সিয়াল ইয়ার শেষ করার আগে কিন্তু এটা সম্বন্ধে আমাদের কি করতে হবে, একটাকে ক্লিয়ার করে নেক্সট ফিনান্সিয়াল ইয়ার আমাদের শুরু করা উচিত। চলো নেক্সট. উইচ অ্যামং দ্য ফলোইং পার্টস অফ দ্য কনস্টিটিউশন ডিল উইথ দ্য মিউনিসিপ্যালিটিস? মিউনিসিপ্যালিটিস দিয়ে ডিল করে কে? ডিল করে হচ্ছে 9A, 73rd অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট আর 74th অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট দিয়ে অ্যাডেড হয়েছিল দুটো নিউ পার্টস, ঠিক আছে, দুটো নিউ পার্টস অ্যাডেড হয়েছে। কি কি? পার্ট 9 কি বলে না, টকিং অ্যাবাউট দ্য পঞ্চায়েত, যেটাকে আমরা টাইটেল দিয়েছি পঞ্চায়েত বলে, পঞ্চায়েত। হ্যাঁ, এটা 73rd দ্বারা অ্যাডেড, যেটা মানে 73rd অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট দ্বারা পার্ট 9-এর আন্ডারে এসছে, আর 74th অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট পার্ট 9A কে অ্যাড করেছে, যার টাইটেল হচ্ছে মিউনিসিপ্যালিটি। রাইট? চলো নাম্বার 4 কোয়েশ্চেন. In India, the responsibilities for recognition
and vesting of forest right and distribution of land rights rests with which among the following? Okay, তো কোনটা বলছে states and the UT governments, states and the UT government, the responsibility for the recognition and the vesting of the forest right and distribution of the land right in the India rest with respect to the state and the UT government. ভালো করে মনে রেখো. Next question, a bill which affects the meaning and scope of which among the following can be introduced in the parliament only on the recommendation of the president of India? Okay, recommendation of president of India. Correct answer ki tax on agriculture income. Tax on agriculture income. A bill which affects the meaning on the scope of the tax on agriculture income can only be introduced in the parliament on the recommendation of the president of India. এটা কে না president of India president of India কিন্তু এটাকে introduced করে. Okay, number 6, the Panchayat extension to scheduled areas act মানে PESA does not authorize the states give the Gram Sabhas power to regulate and restrict which of the following? কোনটা ওর আন্ডারে পড়ে না? ওকে, কোনটা পড়ছে না? পড়ছে না হচ্ছে ম্যানেজ মিনারেলস রিসোর্সেস, ম্যানেজ মিনারেল রিসোর্সেস। ওকে, এটা কিন্তু এর আন্ডারে মানে বেসিক্যালি পঞ্চায়েত এক্সটেনশন টু শিডিউল এরিয়াজ Act, যেটাকে পিসা বলছে, authorize the state gives the Gram Sabhas power to regulate and restrict sale and consumption of liquor, okay, ownership of the minor forest produce, power to prevent allegation of land and resources. এগুলো কিন্তু ওর আন্ডারে পড়ে, কোনটা পড়ছে না? ম্যানেজ দ্য মিনারেল রিসোর্সেস। নেক্সট নাম্বার 7 কোয়েশ্চেন, হাউ মেনি টাইপস of rights are there in the Indian Constitution? কতগুলো আছে না? 5. Okay, 5. The rights is a formal written order issued by a government entity in the name of the sovereign power. There are 5 types of rights আছে, কি কি সেগুলো তোমরা যখন আরো তোমাদের ভালো করে ডেসক্রাইব করে পড়ানো হবে সেটার জন্য তোলা রইল। শুধু মনে রেখো যে টোটাল 5 টাইপস অফ রাইটস আর দেয়ার। নেক্সট, which of the following provision was provided by the Constitution 44th amendment? ঠিক আছে, 44 amendment কি প্রোভাইড করছে? করছে হচ্ছে it restores to the high courts and to the Supreme Court their jurisdiction to consider the validity of any central or state law. Okay, this is the answer. Next, number 9, which amendment of the Constitution gave the priority to directive principle over the fundamental right? Fundamental right এর উপরও directive principle কে হচ্ছে তোমার কি দেয়? প্রায়োরিটি দিয়ে থাকে। ওকে, কোনটা না? 42 Amendment Act. 42 Amendment Act. In the 42 Amendment gave the primary to মানে বেসিক্যালি priority দেয় to the directive principle over the fundamental right. It states that no law implementing any of the directive principle could be declared unconstitutional on the grounds that it violated any of the fundamental rights. Okay, chalo. Next, number 10, holding of election for the panchayat is decided by which of the following authorities? কে ডিসাইড করে? স্টেট গভর্নমেন্ট। পঞ্চায়েতের জন্য তো স্টেট গভর্নমেন্টই রেসপন্সিবল। ওকে, আর এই পঞ্চায়েত ইলেকশন আর হেল্ড ইন দ্য স্টেট where part 9 of the constitution applies as mandated by the constitution. Okay, আবার বলছি, panchayat election are held in state where part 9 of the constitution applies as mandated by the constitution. ঠিক আছে,
Next, how many fundamental duties are mentioned in the Indian Constitution? How many fundamental duties? 11 fundamental duties are there. Okay, and basically as of now there are 11 fundamental duties. Originally কি ছিল? The Constitution of India did not contain these duties. Fundamental duties were added by 42nd and 86th constitutional amendment acts. Right? Next, which of the following countries has the largest constitution in the world? Which of the following countries has the largest constitution? India. India has the largest constitution in the world. Okay, India's constitution is lengthy, elaborate and detailed document. Mone rekho, lengthy, elaborate and detailed document. Originally it considers of basically it consisted with 93-95 আর্টিকেল। তোমাদের বলেছি তার মধ্যে 22টা পার্টস আছে আর 8টা শেডিউল আছে। ঠিক আছে, তারপর কি আগে ছিল কি পরে ছিল সেটা কিন্তু তোমরা ডিটেল থিওরি ক্লাসেই জেনে নিয়েছো। নেক্সট, নাম্বার 13, ফর প্রপার ফাংশনিং অফ দ্য ডেমোক্রেসি হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ কনসিডার্ড টু বি নেসেসারি? কোনটা নেসেসারি বলছে ফর প্রপার ফাংশনিং অফ দ্য ডেমোক্রেসি? Number 13 question. Answer is one should cast vote in election. One should cast vote in election. This is necessary. Okay, next. In the estimation of expenditure charged on the consolidated fund of India, the parliament has which of the following status? Which of the following status? Full power to discuss it. Full power to discuss. Full power to discuss. গোটা রাইটই কিন্তু আছে ডিসকাশনে। Okay, next question. From which of the following countries the Constitution of India borrowed the scheme of Indian Federation? কোথা থেকে বড় করেছিল এটা? কানাডা। From Canada. ওকে, এটা বড় করা হয়েছিল। এই যে কিছু কিছু কোয়েশ্চেন কিন্তু তোমরা ইম্পর্টেন্ট পার্টস আর্টিকেল অ্যান্ড শিডিউলের মধ্যে ছাড়াও এসেছিল। সেটার জন্যই তোমাদের নেক্সট টপিক যেটা কনস্টিটিউশন থেকে পড়ানো হবে রিলেভেন্ট থিওরি সমেত, সেটা হচ্ছে মেকিং অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বা সোর্সেস অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন। সেই থিওরিটা পড়বার পর আরও কিছু 15টা এমসিকিউ কোয়েশ্চেন কিন্তু আমাদের চ্যানেলে খুব রিসেন্টলি তোমরা পেয়ে যাবে। তো একটাই রিকোয়েস্ট করবো, আজকে ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে ফার্স্ট থেকে লাস্ট অবধি নেক্সট যে সিরিজটা আসছে মেকিং অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বা সোর্সেস অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, সেই সবকটা সিরিজের ক্লাস ফার্স্ট টু লাস্ট করো। আর আজকে ভিডিওটা যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক দ্য ভিডিও অ্যান্ড শেয়ার আওয়ার চ্যানেল। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।